কীভাবে আপনি আপনার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট খুলবেন? প্রথমত আপনি প্লে স্টোর থেকে ইনস্টাগ্রামটা ডাউনলোড দেবেন। তারপর আপনি ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে ঢুকবেন। তারপর ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট, এখানে আপনার ইউজার নেম দেবেন। তারপর নেক্সট দেবেন। এখানে একটা পাসওয়ার্ড দেবেন। পাসওয়ার্ড দেওয়ার পর তারপর নেক্সট দেবেন। তারপর সেভ ইউর লগ ইন ইনফরমেশন। তো আমি লগ ইন ডিভাইস দিলাম। ডেট অফ বার্থ দেবেন। আমারটা 2013 তারিখ অক্টোবর সেট। তারপর নেক্সট দেবেন। এখানে আপনার ইউজার নেম দেবেন, যেমন আমারটা চায়ন। তো আপনি এখান থেকে নিতে পারেন। তো আমি আমার মন মতো দেওয়ার চেষ্টা করি। না, এটা নেবে না। তো এখান থেকে একটা নিয়ে নিলাম। তারপর নেক্সট। তো আপনি আপনার ফোন নাম্বার দিয়ে খুলবেন নাকি জিমেল দিয়ে খুলবেন? তো আমি আমার মেল দিলাম। আমার ইমেলটা দিলাম। তার নেক্সট। তারপর আপনার মেল একটা কোড পাঠাবে। কোড চলে আসছে। তো কোডটা দেখি। আমার কোড হলো এটা। তারপর আমার কোডটা দিয়ে দিলাম। I agree। এখন আপনি আপনার প্রোফাইলটা দিতে পারেন, না স্কিপ করতে পারেন। তো আমি আমার প্রোফাইলটা দিয়ে দিই। সোশ্যাল গ্যালারি এলাম। তো এখান থেকে ফটোতে তো এখানে দেখি, এখান থেকে একটা নিলাম। তো ডান দিলাম। আমার প্রোফাইলটা কমপ্লিট। তো গেট ফেসবুক, না এটা স্কেপ দিয়ে দেন। তারপর কন্টিনিউ। 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 Yes, add your account. স্কেপ দিয়ে দেবেন। নট এটা দেবেন। এখান থেকে 4-5টা ফলো করে দেবেন, যেমন আমি কটা ফলো করে দিলাম। তারপর নেক্সট। আমার অ্যাকাউন্টটি তৈরি হয়ে গেছে।
তো আপনি দেখতে পারেন আমি পাঁচজনকে ফলো করেছি। সেটিং আসুন, তো অ্যাকাউন্টটি কমপ্লিট। আল্লাহ হাফেজ।